Now we'll see the continuation of the DTFT properties. Property number 5. Last video, DTFT properties, we saw till 1 to 4. Linearity, time shifting, frequency shifting, and differentiation frequency. Now the fifth property is time convolution or convolution in time domain. Convolution in time domain, or we can say it as time convolution. What does the property say? It says that Fourier transform of x of n convolution h of n is equal to x of omega into h of omega. Very important property. Very important DTFT property. So we'll see the proof now. Proof, how does it go? First we need to see the definition of the convolution. X of n convolution h of n is sigma k is equal to minus infinity plus infinity x of k h of n minus k. This definition for convolution. Now we have to take the Fourier transform of this convolution. Therefore, Fourier transform of x of n convolution h of n. What is the Fourier transform definition? Sigma n x of n convolution h of n e power minus j omega n. Okay, so x of n convolution h of n, this is the definition. So we will have two summations, one for Fourier transform and another for convolution. X of k h of n minus k, and this is e power minus j omega n. Clear? Now since everything is multiplication, we can interchange the order of multiplication. So I can write this as sigma k x of k sigma n h of n minus k e power minus j omega n. Clear? So what is this one? This is nothing but we can apply time shifting property. Fourier transform of h of n minus k. Already we saw the second property. What does it say? This is sigma k x of k. What does this say? E power minus j omega k into h of omega. So this will be right time shifting, applying time shifting property. You should write like that, time shifting property. Okay, and again what is this? Always have I on the right hand side of the property. What is this? This is a definition, k k k. So this will be what? X of omega, and this is h of omega. Hence proved. Hence proved. So Fourier transform of x of n convolution h of n will be x of omega into h of omega. Other words, convolution, transform of the convolution in the time domain will be multiplication in the frequency domain. So this is C and this is M. That's the hint. Convolution in the time domain is multiplication in the frequency domain. Very important property. So here இப்போ வந்து லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் 4 ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம். இப்போ அஞ்சாவது ப்ராப்பர்ட்டி இந்த வீடியோவில் convolution in time domain. என்ன சொல்லுது? Fourier transform of x of n convolution h of n equal to x of omega into h of omega. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கன்வல்யூஷன் டெஃபினேஷன் தெரியணும். x of n convolution h of n என்னது? sigma k is equal to minus plus infinity x of k h of n minus k. இந்த கன்வல்யூஷன் இது கூட நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம், அது இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ கன்வல்யூஷன் ஒரு சம்மேஷன், Fourier transformக்கு இன்னொரு சம்மேஷன் டெஃபினேஷன் பிரகாரம். ஸோ ஒரு இது வந்து சிக்மா n sigma k x of k h of n minus k, இதுக்கு பக்கத்தில் e power minus j omega n. இது எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷனால் மாற்றி எழுதலாம். ஃபஸ்ட்டு x of k, அப்புறம் சம்மேஷன் n h of n minus k e power minus j omega n. இது தனியாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணோன்னா டைம் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணலாம். DTFT ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோவில். செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, இதோட ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் சைடு என்ன வரும்? e power minus j omega k ஹெச்னால் கேபிட்டல் h of omega. இங்கே சிக்மா கே எக்ஸ் ஆஃப் கே அப்படி எழுதிக்கோங்க. திருப்பி இது கம்பைன் பண்ணால் இது என்னது? டெஃபினேஷன் கே கே கேனால்
x of omega, h of omega on the right side of the property, hence proved. Okay, very important. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం 4 ప్రాపర్టీస్ చూసాం. ఇది స్పెషల్గా ఒక వీడియో తీస్తున్నాం ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఇది. కన్వల్యూషన్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్, కన్వల్యూషన్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఏంటి, ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా, హెచ్ ఆఫ్ ఒమేగా. కన్వల్యూషన్ ఏ కన్వల్యూషన్ టైం డొమైన్ అయినా ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ. క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఈ పవర్ జే ఒమేగా రెండు ఒకటే. ఒమేగా లేకపోతే ఈ పవర్ జే ఒమేగా రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్ కన్వల్యూషన్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాలి. దానికి డెఫినేషన్ ఏమో సిగ్మా కేజ్ మైనస్ ప్లస్ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ కే హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ కే. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తీయాలి కదా, ప్రాపర్టీ చెప్తుంది. సో కన్వల్యూషన్ ఒక సమ్మేషన్ ఉంది, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్కి ఇంకో సమ్మేషన్ ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఎన్. సో దీనికి ముందుగా ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇక్కడ ఈ పవర్ మైనస్ జే రెండు సమ్మేషన్ ఉంది, అన్నీ మల్టిప్లికేషన్ కాబట్టి ఇది మనం మార్చి రాసుకోవచ్చు. సిగ్మా కే ఎక్స్ ఆఫ్ కే సిగ్మా ఎన్ హెచ్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ కే ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా ఎన్. దీనికి మనం టైం షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేయొచ్చు. ఇది పార్ట్ 2 కాదు, పార్ట్ 2 కాబట్టి దీని ముందు వీడియో చూడొచ్చు మీరు. టైం షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ సెకండ్ ప్రాపర్టీ DTFT ప్రాపర్టీస్ యూట్యూబ్ వీడియోలో. సో దీనికేమో టైం షిఫ్టింగ్ ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఈ పవర్ మైనస్ జే ఒమేగా కే స్మాల్ హెచ్ కాబట్టి క్యాపిటల్ హెచ్ ఆఫ్ ఒమేగా. ఇది అలాగే రాయొచ్చు సిగ్మా కే ఎక్స్ ఆఫ్ కే. ఇప్పుడు దీన్ని కంబైన్ చేస్తే ఇది డెఫినేషన్ కే 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 ఉంది కాబట్టి ఇదేంటి ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఇంటూ హెచ్ ఆఫ్ ఒమేగా. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ, 2-3 సార్లు రాసి చూడండి. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్.